Saudan Aram. Okay, so well guys, I think last session we had discussions regarding catalysis, right? Okay, well, so catalyst, by the way, catalyst is a substance that can increases a rate of a chemical reaction, that we can call to be as an here catalyst, and that phenomenon we can call to be as an here catalysis, right? Okay, and here classification of catalysis and we have we had here two types of catalysis basically, a homogeneous catalysis and as well as that heterogeneous catalysis. So homogeneous where reactant and catalyst are in the here same phase, okay, and heterogeneous reactant and catalyst are in the different phase, that is heterogeneous catalysis. So well guys, having said that, okay, so we are actually going to discuss today in this session, that is types of catalyst. So types of catalysis ಅಥವಾ types of catalyst discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So which are really most important by the way. Okay, so we have here, so please okay, we have here so four types of catalysis basically. One can be so positive catalyst, negative catalyst, autocatalyst, and as well as that here last but not the least induced catalyst and their corresponding phenomenon which we can call it as an here catalysis. By the way, let us talk about here so types of catalysis guys. So types of catalysis. So generally here, so we have four types. One can be positive catalysis, negative catalysis, so third one, that is autocatalysis. So last but not the least, that is what, induced catalysis. So in the very first, let us go to that here. So positive catalysis guys, what actually positive catalysis says. So positive catalysis. So here positive catalysis, which is nothing but here is a phenomenon where a particular substance, where a particular catalyst that would increases a rate of a chemical reaction, okay, that would increase the speed of a chemical reaction. So that particular catalyst what we can call here positive catalyst guys. Okay, and that phenomenon we can call to be as in here positive catalysis. Andre yav catalyst alli so chemical reaction na speed na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ particular catalyst ನಾವು ಇಲ್ಲಿ positive catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so let us take up here, okay, the catalyst which can enhance rate of chemical reaction, so that we can call to be as in here what, so positive catalyst, and that phenomenon we can call to be as in here so positive catalysis guys. Say for example, if you can have that here, okay, so formation of sulfur trioxide, so 2SO2 plus O2 gives rise to here, okay, in the presence of nitric oxide, okay, that is it will form 2SO3 guys. Okay, this is the thing here. And second here, okay, so that is what, so decomposition of potassium chlorate, so which leads that here formation of what, KCl and as well as that here oxygen in the presence of so manganese dioxide, that is MnO2, okay, MnO2, okay. Or if you can take up here that Haber process, nitrogen supposed to be reacts with here hydrogen in the presence of iron as a catalyst, okay, then what is going to be formed, ammonia, okay. So all these particular reaction, what here, this particular catalyst, okay, which acts as positive catalyst. So where we can see that here reaction rate has to be increases in these particular reactions, that's why these particular catalysts what we can call here positive catalyst. So what is the ultimate role of these particular catalyst means, which can enhance that here what, rate of a chemical reaction. That's why so these particular catalyst has to be recognized as here positive catalysis, that phenomenon we can call to be as in here positive catalysis. Let us go to that here second one guys, that is what, negative catalysis.
So negative catalysis, how can we define that here? Negative catalysis basically. So as usual, you know that positive means which can increases the rate of chemical reaction, whereas that negative decreases a rate of a chemical reaction. Andre, so those particular substance or a catalyst that has to be decreases, so rate of a chemical reaction or a speed of a chemical reaction, so which we can call it as on here, so negative catalyst case. Negative catalyst, and that phenomenon we can call it as on here negative catalysis. Very simple. ಇಲ್ಲಿ examples ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So let us do that here. Okay. So substance which decreases rate of chemical reaction. Substance which can decreases a rate of chemical reaction, that we can call it as on here, you know what? Negative catalyst, and that phenomenon we can call it as on here, so negative catalysis guys. Okay, so we have here plenty of example for that here. Suppose if we can take up, okay, oxidation of sodium sulfate. Okay, that oxidation of sodium sulfate that has to be retarded by that here alcohol. So alcohol, where we can use that here as a catalyst, but their role is to be here that would decreases the here oxidation of the here sodium sulfate. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಿಯರ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ sodium sulfate by oxidation of sodium sulfite. Oxidation of sodium sulfite leads the dear formation of sodium sulfate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ sodium sulfite that would be retarded by here, you know what, alcohol. Okay, and thereby, you know what happened here, sodium sulfate has been formed. So this is the one example here. Suppose if you can take up here second one. Okay, so oxidation of chloroform that can also retarded by here same catalyst, that is alcohol. Oxidation of chloroform, it would lead to the formation of a phosgene, that is one of the poisonous gas guys, COCl2, phosgene. Okay, so here if I take here CHCl3, okay, that would undergo here oxidation, okay, in the presence of alcohol. So this particular reaction that has to be retarded by here alcohol itself, okay, and it would gives that here, okay, so COCl2 phosgene, and as well as that here, so we'll get here HCl guys. Okay, this is, you know what we can call here, so phosgene guys. Phosgene, that is one of the poisonous gas. Okay, oxidation of chloroform always been leads to the formation of your phosgene guys, and this particular reaction has been retarded by here that catalyst, that is alcohol here. So alcohol which acts as, you know what, negative catalyst guys. Okay, so next thing is that here, that is, you know what, oxidation of benzaldehyde. So oxidation of benzaldehyde, that would be retarded by here one particular catalyst, you know what, diphenylamine. In that particular reaction would behaves as negative catalyst. Diphenylamine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಫಿನೈಲ್ಅಮೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ catalysis ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್, suppose if you can have that here, so benzaldehyde, okay, so that would undergo here oxidation, and in the presence of, you know what, here it would form, of course, that benzoic acid has been formed here. Okay, so but the thing is that this process has been retarded by here one particular catalyst, that is, you know what, diphenyl. Okay, so diphenylamine. Pause ಮಾಡು. Okay, so look at here, so we have here benzaldehyde. So here benzoic acid has been formed, okay, but this reaction that has to be retarded by here a catalyst, that is diphenylamine. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್.
So and the third is here, you know what, that is decomposition of hydrogen peroxide. Okay, so decomposition of hydrogen peroxide, that is also one of the most important example guys here. Okay, so here that decomposition of hydrogen peroxide, that can also that retarded by here glycerol. Okay, glycerol which acts as here negative catalyst in that case of decomposition of hydrogen peroxide. Okay, so hydrogen peroxide supposed to be undergo decomposition. So what you would expect there over water and as well as that here oxygen. Okay, this reaction has been retarded by, that has been slowed down by here, so glycerol, in the presence of glycerol. In the presence of glycerol. So for this reaction glycerol, you know what here, what it actually behaves, which acts as negative catalyst. Okay, so these are the things guys, so that we are really get to know, so while talking about here negative catalysis. Okay, so those substances which can retards or which can decreases a rate of a chemical reaction, that we can actually call to be as an, you know what here, that negative catalyst, and that phenomenon we can call to be as an here negative catalysis. Okay, so we have here, you know, sort of a reactions regarding with that. Okay, so this is, please take care of that one. Okay, and here let us go to the here third one, that is autocatalysis. Autocatalysis antandre, so what we can know that here, autocatalysis means here, so in a one particular chemical reaction, one product itself which acts as a catalyst. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, okay, that autocatalysis, which is nothing but here, is a phenomenon where in a particular reaction one product itself which acts as a catalyst, that we can call to be as an here autocatalyst, and that phenomenon we can call to be as an here autocatalysis guys. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, let us see that here. Okay, ಮಲಗ್ಯಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಅವಳು. Autocatalysis. Okay, now so here write down, in a reaction one of the product itself which acts as product guys, sorry, which acts as catalyst. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ದೇವಳೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, you know that autocatalysis we are talking here. Okay, talking about autocatalysis. So autocatalysis, which is nothing but here, in a particular reaction one of the product which itself acts as here catalyst case. Okay, say for example, if I take here one particular reaction, okay, where that here, so oxidizing a property of that here permanganate ion. Okay, if I take up here, so MnO4 minus, okay, so that would oxidizes here oxalic acid C2O4 minus 2 in the presence of acidic medium. Okay, so you just think of that, what it actually going to form here. So MnO4 minus which will become, you know what here, Mn plus 2, and here since we have 5, so 10 carbon, so hence we will get here 10 CO2, and here 16 H plus, that's why we will get here 8 H2. So here since 3 product has been formed here, but here Mn plus 2 is there, no, which acts as here autocatalyst.
So initially that reaction rate is being here very slow. So as soon as that here Mn+2 come into existence, so that reaction rate has been increases. Okay, so that's why here Mn+2 which acts as here autocatalyst gas. So one of the product in a given chemical reaction which itself acts as what here, catalyst guys. So that's why what we can call here such kind of a catalyst as a autocatalyst. Okay, suppose if I take up here second example, so that is hydrolysis of ethyl acetate. Hydrolysis of ethyl acetate in the presence of acidic medium. Okay, so what you would expect here, CH3COOH acetic acid, and as well as that here ethyl alcohol, where here acetic acid which acts as autocatalyst, acetic acid which acts as here autocatalyst. Okay, so here third reaction you just take up, that is decomposition of arsenic hydride. Okay, so decomposition of arsenic hydride, so on heating it would form here, so arsenic, I mean that as it is metal form, okay, elemental form it will obtain here, and hydrogen has been exist guys. But here arsenic which acts as what, autocatalyst. Okay, arsenic which acts as here autocatalyst. Okay, so in a given reaction here one of the product which behaves as here what, autocatalyst. Okay, so these are the thing guys, so we have to know these one. Okay, next we'll have here last but not the least one, that is what, induced catalyst. Yes, induced catalyst or induced catalysis. So guys, induced catalysis, so how can we define that here, induced catalysis basically? Okay, induced catalysis anta andre you just think of that here. Okay, so one of the reaction, illi complete whole reaction which acts as catalyst here, basically. Okay, if you can have here two reaction anta andaga adralli one reactions active irutte, innond reactions active iralla. But one reactions ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ reactions ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ next reactions influence ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, next reactions start up ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So what I mean is that here, so one of the reaction which can influences that here rate of the another reaction. Okay, one of the reaction that has to be influences that here rate of the another reaction, that we can call to be as an here induced catalysis. And these kind of a reaction cannot take place in that here at ordinary conditions. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು, ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನು ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, so this particular reaction under normal condition it does not happen, it does not takes place. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ Na3AsO3 ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸರ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, sodium arsenate, arsenite to arsenate. Okay, so this particular reaction, this whole reaction that would induce us, so this particular reaction guys, okay, this particular reaction which influences this particular reaction right away. Okay, thereby, so what you are going to get right now here, so sodium sulfate has been formed.
Okay, so these kind of a reaction, these kind of a, so catalysis is what being called here induced catalysis. So one of the reaction that has to be influences that rate of the another reaction, that we can call to as on here, so induced catalysis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ influences rate of another reaction is rate of another reaction, that we can call to as on here, you know what, induced catalysis guys, induced catalysis. Okay, so initially what happened that here oxidation of sodium sulfide does not take place guys at ordinary condition. Okay, so that's why what we are going to do that there over, okay, we have to oxidize that here mixture of sodium sulfide to sodium arsenate, so that sodium arsenate that can undergo oxidation, this particular reaction which can induces that here oxidation of sodium sulfide and which forms that here corresponding sulfate, sodium sulfate. So which is sodium sulfide to here will get here corresponding what, sodium sulfate. Okay, and here sodium arsenate to sodium arsenate, sodium arsenate to sodium arsenate. Okay, so this is what here induced catalysis guys. Okay, now so this is the thing, very simple. Okay, please do focus on these particular kind of reactions guys. Okay, so let us take up here since we come across with that here types of catalysis, so next we'll have that here very much important guys, that is characteristics of catalyst. So characteristics of catalyst ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಯರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನಫ್ ಟು ಕೆಟಲೈಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. Promoter is a substance that has to be associated with the dear catalyst and thereby that would increases their activity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ catalyst that you can call to as a near promoter.
ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ನ ರೋಲ್ ಏನು? ದಟ್ ಕುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. Okay, so this is that here a sort of a important characteristics of the dear catalyst guys, so that we are really get to know regarding these particular catalyst guys, all these particular factors. Okay, so hagadre adu ondu point out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Okay, so let us take up here characteristics of the dear catalyst guys. So let us take up here one by one. Okay, okay, so very first thing is that okay, it is remains unchanged in mass and composition during the course of the chemical reaction. During the course of the chemical reaction. Okay, so second thing is to be here guys. Okay, a catalyst cannot initiate okay, the third thing is that here it does not change the position of equilibrium. Small quantity of catalyst is enough to catalyze a reaction. Okay, so small quantity of catalyst is enough to catalyze a reaction. And here, okay, so let us take up here promoter. So promoter, which is anybody know what here? Substance which can enhance, okay, so activity of the catalyst. Okay, say for example guys, so in Haber process that we are actually making use of the dear iron as a catalyst. So to that here iron, to this particular catalyst, you know what? So that we have been using to the dear catalyst, that is promoter as a promoter, that is what here? So molybdenum or 1% of potassium oxide or 3% of aluminum oxide. Okay, so these things what we that called as here promoter. Okay, promoter, molybdenum, 1% of potassium oxide or 3% of aluminum oxide. Okay, that would behaves as a promoter for that here. So iron in the case of Haber process guys, where we would get here ammonia. Okay, so and whereas we'll have here so another particular substance guys, that is what? That is a particularly inhibitor or poison, we can say that. ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬೋಗು.
So poison or inhibitor, guys. So poison or inhibitor. So what we can say that here, poison. So poison or inhibitor antare the substance which can decreases activity of the catalyst. Activity of the catalyst, that we can call to be as an here poison or inhibitor, guys. Poison or inhibitor. Okay, so the same thing here. So we have here iron anta andre, so to that here iron, so here's hydrogen sulfide or carbon monoxide which acts as what, inhibitor, I mean poison. Okay, so this is catalyst. So to that here catalyst, we have here two substances, that is hydrogen sulfide or a carbon monoxide which acts as here poison, guys. Okay, in the presence of hydrogen sulfide or carbon monoxide, the rate of chemical reaction has been decreases. Okay, so why? Because so these particular substance which can decreases here activity of the iron, guys. Okay, so second thing here, suppose if we can have here platinum as a catalyst. Okay, so in contact process, in Ostwald process nitric acid alva, yes, contact process, that is sulfuric acid. Well, so sulfuric acid alli contact process ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ platinum as a catalyst ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. So for this particular platinum here, so we have so As2 and S3 arsenic sulfide which acts as what here, poison, So this particular arsenic sulfide that would behaves as your poison, and being a poison that would decreases activity of the platinum, guys. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, so this is what here, characteristics of here what, catalyst, characteristics of catalyst. So hagadre here we have some important features of catalyst case here. So we have here two features that can be what, activity and as well as that here selectivity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥೇರಿ. ಸೊ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೆಟಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ನೆಟಾಗಿ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಟೈಮ್, ನೀನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಟೈಮು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೆ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಎಂಥ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, no use. So features of catalyst, some important features of catalyst we have here. So guys, that is one of the what, activity. And here second one can be here selectivity. So activity antandre, how can we define that here, what is actually mean by your activity? So activity, that is what here, that is capability or ability of a catalyst to enhance the rate of a chemical reaction, that's it. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ,
is an ability or capability of a catalyst to enhance the here rate of a chemical reaction that we can call to be as an here activity, guys. So activity of the particular element, I mean that here activity of the particular element that has to be increases from here group 5 to group 11. Okay, so activity of the catalyst that has to be enhanced, that has to be increases from here. So group 5 to group 11 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 5 to group 9. ಓಕೆ ಸಾರಿ group 7 to group 9. Okay, so that maximum activity that can be shown by here element which is belongs to group 7 to group 9. Group 7 to group 9. Okay, so ivu namage actually maximum ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so here activity ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. Let us write here itself. Okay, so that is activity, guys. So activity, that is nothing but you know what here is an ability of the catalyst to enhance rate of chemical reaction, to enhance here rate of chemical reaction. Okay, and here okay, so activity of the element increases from group 5 to group 11. Group 5 to group 11. Okay, so and here maximum activity shown by element belongs to group. Okay, so 7 to group 9. Group 7 to group 9. Okay, so group 7 to group 9, guys. Okay, so well, suppose if I take up here one example for that. Suppose here formation of water molecule in the presence of platinum, that could be you know what, so you can give any particular catalyst, guys. Basically ಯಾವುದೇ reactions ಕೊಡಬಹುದು activity ಗೆ. One basic examples if I take up here. Okay, suppose you know what, if I take here, so hydrogen oxygen in the presence of platinum, okay, it would form that here, so 2H2O. well, okay, so here that activity of the dear platinum will be here more, guys. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. Okay, is an ability of the catalyst to increases the here rate of a chemical reaction, that we can actually known as that here activity. Okay, you can give that here, so any particular reaction like, so Haber process iron, you are actually the iron you know example ತಗೋಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಆ reaction ತಗೋಬಹುದು, no issues with that. Okay, so this is regarding the here activity, guys. And suppose let us go to that here selectivity. So what actually selectivity stands for? Okay, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ selectivity ಅಂತ ಅಂದರೆ, so selectivity, you just think of that, I would have here, okay, sort of a reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಕಾಪರ್ ಆರ್ zinc oxide or Cr2O3, I mean chromic oxide, if I use that here, okay, I would get here methyl alcohol. Okay, suppose if I use there over here copper again, okay, I would get here you know what, so formaldehyde HCHO. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀಥೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರೋಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನೀವು ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್. So suppose if you want to get that here methyl alcohol, then you have to making use of that here copper or this particular one, so zinc oxide or chromic oxide. Suppose if you want to get that here formaldehyde, then you have to going to making use of that here copper guys. Okay, so that we can known as here selectivity. ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ selectivity here stands for. Selectivity, which is nothing but here, is an ability of the catalyst guys. So is an here ability of the catalyst, okay, so which can direct reactant molecules to direct, so to that to give a particular product. So that would known as what here, selectivity of the catalyst guys. Okay, so these are the examples. Please take over this one. Okay, so these are the thing guys, so really which are really most important here. So in the case of selectivity, okay, so these are the two major features of catalyst guys. One can be here activity and here selectivity. So activity case alli nodi, activity of the particular catalyst or element that has to be increases from here, from where to where, group 5 to group 11. Maximum activity that can be exist ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ group 5 to group 11 and maximum from here group 7 to 9, group 7 to 9, right? Okay, and here selectivity bantu antare. So these particular reactions we are really get to know here. So guys, these are about what here some important features of catalyst guys basically. Okay, so and here, so as soon as we just completed right now these particular things, okay, so we'll take over the here next particular concept, that is theories of catalysis, which are really most amazing concepts guys. Right now we have, okay, that is theories of catalysis. So we have here two particular theory. Okay, one can be intermediate compound formation theory and adsorption theory. Okay, intermediate compound formation theory and as well as that here adsorption theory. So both are really most important and at the same time very easy. Okay, so let us talk about those two particular theories of catalysis right now. Okay, so adra ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು information ತಗೊಳ್ಳುವ. So let us take up that. Hey, is this clear guys? Okay, are you sure? ಹೇಳು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 7 ಗ್ರೂಪ್ 9 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 5 ಗ್ರೂಪ್ 7 ಗ್ರೂಪ್ 9 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 7 ಗ್ರೂಪ್ 9 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 7ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 9ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ let us go to that here. So if I take up here, next thing is that that theories of catalysis, theories of catalysis. So we have here so two major theories guys. One can be so intermediate compound formation theory,
intermediate compound formation theory. So second one can be, you know what here, adsorption theory guys. Adsorption theory. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ intermediate compound formation theory. So you know that the name itself indicating here intermediate compound formation. ಅಂದರೆ ಒಂದು activated complex formation ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ intermediate compound formation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, which is unstable compound basically. Okay, so let us see that here how that process has to be going on there over. Okay, so let us take up here, that is, you know what, first one, intermediate compound. So formation theory. So well guys, see, if you can have that your reactant molecules and catalyst has to be there basically. Okay, ಈಗ ಎರಡು reactant molecules ಇದೆ and catalyst ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಯರ್ catalyst and they used to form intermediate compound. Okay, that intermediate compound further reacts with the here rest of the reactant and there will be formation of product and catalyst that has to be remains outside. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So that has to be catalyst get back outside guys. So ಅಂದರೆ you just think of that, I would have here two particular reactant molecule right away. Okay, that has to be reacts with that here particularly catalyst. Okay, ಈಗ ಈ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗ catalyst ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so and used to form, you know what, intermediate compound. Okay, this intermediate compound further react with that here another reactant molecule has to be there, no? Okay, so thereby here what happened that here A ಮತ್ತೆ B ಈಗ again bond ಆಗುತ್ತೆ and AB product formation. Okay, and here catalyst has to be remains as it is. Okay, so this is so called that, you know, intermediate compound formation theory. Okay, so one of the reactant molecule that has to be, you know, reacts with the here catalyst, thereby it would form here intermediate compound. That further intermediate compound, you know what happened that here reacts with that here rest of the particular reactant and thereby so there will be product has been formed and catalyst that has to be so remains as it is guys. That has to be comes so as it is. So ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ oxidation of sulfur dioxide in the presence of nitric oxide. Okay, so there is, you know what you will get here corresponding sulfur trioxide tane formation agutte. So and here that intermediate compound formation theory that has to be concerned with that here homogeneous catalysis guys. Okay, this intermediate compound formation theory that has to be so concerned with that here homogeneous so catalysis basically nodi reactant and as well as the catalyst are in that here same phase, which means that suppose if I have here catalyst that is NO that has to be reacts with that here oxygen. Okay, so what it actually going to be formed, nitrogen dioxide. That is nitrogen dioxide, that is one of the intermediate compound right now, intermediate compound. And this again here NO2 that has to be reacts with the here sulfur dioxide. Okay, and what it actually going to be formed, sulfur trioxide and as well as that here nitric oxide that has to be gets outside. Okay, so this is, you know what, NO2 here intermediate compound. Okay, intermediate. Okay, and here NO as a catalyst, sulfur dioxide as a product. Reactant, catalyst, reactant. Okay, so this is, you know what, a homogeneous catalysis case. I mean this is concerned with that here homogeneous catalysis basically, this intermediate compound formation theory. Okay, clear ಆಯಿತು.
ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ 7 to group 9. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 7 to group 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ heterogeneous catalysis case. Okay, so in this particular theory, the very first thing is that, so a first phenomenon has to be going on, that is you know what, diffusion of the reactant molecule. Diffusion of the reactant molecule, that is the very first so step that has to be involved during the dear adsorption theory. So after diffusion of the reactant molecules, okay, so after diffusion of the reactant molecules, you know what actually happen? Adsorption takes place. Adsorption of the reactant molecule over the free spaces, free cavities present on the dear surface of the particular catalyst. ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕಪ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಕು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೇನೋ ಮುಂಚೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ reactant molecules. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ reactant molecules over the surface of the catalyst, over the surface of the catalyst. Okay na. So third step, so I would write here occurrence of chemical reaction, okay, to form intermediate compound, ಅಥವಾ occurrence of chemical bond ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ, no issues. Okay, occurrence of chemical bond to form. Third step is being occurrence of chemical bond. Hey, ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಸಾಕು ಕೇಳಿ. So occurrence of chemical bond leads to that formation of intermediate
intermediate compound. Okay, so ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಹೀಗಾಗೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡರ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೊ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರಿಮೂವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ that has to be get out of the catalyst guys. So that is that at last we have diffusion of the product. So these all 5 steps that has to be involved in that here. So adsorption theory in order to form that here product. Okay, the first step is to be what here. So diffusion of the reactants. Second one can be here adsorption of the reactant molecules. So third one that is formation of intermediate compound, and fifth one here. So fourth one here desorption of the product, and the last one is that what diffusion of the product. ಸೊ ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ catalysis, whereas that here intermediate compound formation theory that has to be associated with that homogeneous catalysis. Clear ಅಂದ್ರಮ್ಮ? ಹಾಂ, ಚಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ what here. So theories of catalysis guys. Okay, so next we'll move on to that here what. So that shape selective catalysis by zeolites. So which is really most important concept by the way. Okay, so shape selective catalysis by zeolites. ಏನಿದು shape selective catalysis ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ನ ರೋ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಟಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. So by the way, a shape selective catalysis anta andre very much important. The thing is that if you can have a reaction, okay, so those reaction that has to be depending on that here, so size of the reactants and as well as that here product and porous structure of the catalyst. So that we can call to be as an here what, shape selective catalysis. Okay, so shape selective catalysis is a phenomenon basically. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಏನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಓಕೆ, ಸೊ what, so that particular in that particular reaction what we are going to use there or catalyst, and that reaction also depending on that here porous structure of the catalyst basically. Okay na, so istu kuda namige bhಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ.